So when things like this keeps happening in the country, nǹkan tó mean ni wípé ètò ààbò ó sì mẹ́hẹ kọ́lọ́run kó ṣàánú. Bá ṣe rí gbọ́ náà nìyẹn o. Ẹ wo àwọn bandits yẹn tún yarí. In fact wọ́n attack, wọ́n ṣe ìjàmbá tó pọ̀ gan. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa. Lórí ọ̀rọ̀ Gumi, ẹ wo àwọn àṣírí kan jáde. Bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń pariwo, wọ́n ń sọ àwọn kankan. Ṣé wọ́n ti arrest Gumi ni àbí wọn ò ti arrest ẹ̀? Ṣé wọ́n ń ṣe interrogation? In fact gbogbo ọ̀rọ̀ òun là á gbọ́ nínú fọ́nrán yìí. Àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde tó yẹ pé ó ṣe kókó tá ní láti gbọ́. Bàbá Oyedepo wọ́n sọ̀rọ̀. Just ADETOUN ONAJOBI ìyá yẹn sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà náà tó jẹ́ pé ó ń jẹyọ, ORIYOMI HAMZAT, Gumi and all that also. Then people are questioning, they are asking for the arrest of Sunday Igboho. Ibi táwọn èèyàn ti ń bínú gan nìyẹn pé kí ni gbogbo kíní yẹn. Àwọn bandits wọ́n ṣọṣẹ́ lọ, wọ́n ṣiṣẹ́. Ẹni tó sọ pé òun fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá lórí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹni kan máa question wọn. What of Gumi? Bó ṣe jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wà níbi ilé òun tá máa gbọ́ nínú fọ́nrán yìí. Ẹ jẹ́ ká kàn farabalẹ̀ ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé àwọn ṣe ń gbìyànjú, wọ́n ń ṣiṣẹ́ agbára tiwọn. Wọ́n ṣiṣẹ́ agbára tiwọn. Ìkan là ń wò lókè yìí. Wọ́n ní breaking arrest them all, not just the foot soldiers. 3 suspected kidnappers caught after flaunting rifles online. Good, but let's stop pretending this end here. Who is ESCO? Who supplied the weapons? Who is protecting them? Until the sponsors and backers are exposed, this is just another cycle waiting to repeat. Nigerians are tired of partial justice. And this is exactly what people are saying. Arresting one. Before we know it, one ọ̀gá kan abẹni tó lórúkọ ní orílẹ̀-èdè yóò ti tú wọn sílẹ̀. Ní òun lòun rán wọn ṣẹ́. Allegedly o, nǹkan tá a máa ń gbọ́ nìyẹn. Ṣé lóòótọ́ ni? Ẹ bá ń lo abala rí wí sí lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ wo èèyàn mi nílé, ọ̀rọ̀ pọ̀ tá sọnù fọ́nrán ẹ jẹ́ ká kàn farabalẹ̀. Torí bàbá Oyedepo ṣe sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé ó wà very very important tá ní láti gbọ́ nínú fọ́nrán yìí. Bí bá ti ń wo fọ́nrán yìí, ẹ má gbàgbé, ẹ máa subscribe, ẹ máa share lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n kí àwọn èèyàn kó rí kán lè mọ̀ bó ṣe ń lọ, nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ má gbàgbé, ẹ fẹ́ràn fídíò, ẹ like it, it's very important. Now, ẹ jọ̀ọ́, ṣé census ti bẹ̀rẹ̀ ni? Ṣé census ti bẹ̀rẹ̀? Because ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní àná tá a rí fọ́nrán ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa rìn gbèrègbèrè mọ́lẹ̀ Yorùbá ká tó gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yòókù ká tó wọnú agbami ètò gangan, nítorí ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a sọ. Mo ti sọ àwọn èèyàn tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ńpẹ̀ àti àwọn àṣírí míì náà tó jáde. Wọ́n mú èèyàn kan, wọ́n láwọn ṣe census, báwọn ka lé káàkiri, àwọn ka ṣọ́ọ̀bù káàkiri. Àzáò nínú gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa yìí, lẹ́yìn ń rìn gbèrègbèrè ládùúgbò. Mú ò bá ti dá yín mọ̀, wọn ò bá dójú yín wọn ó sọ̀rọ̀, wọn ò fẹ́ yẹ kán arrest yín. Ẹ wo ẹjá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí náà, káwa náà fi kọ́gbọ́n ni. Mò ń bọ̀ náà. Iṣẹ́ là ń ṣe. Bá a ṣe dé síbẹ̀ a béèrè àdúgbò tá a wà yìí. Àwọn èèyàn wá ń sọ fún wa pé a lè máa ṣiṣẹ́ láì ní authority ò pé ká lọ sí police station mẹ́rin. A lè débẹ̀. Hard copy lẹ́tà ta print wá ní àdúrọ̀pù ẹ̀ fún wọn. Wọ́n lè gbà lọ́wọ́ wa ń sọ pé ká lọ kárí iṣẹ́ wa. Tabadẹ ti dé shop census à ń ka shop ni o, population ni o, à ń ka shop ni o. If you like, you will allow us, and if you do not like, you will not allow us.
And then fine, ẹ wà security conscious, ẹ lè rojú tá ìrírí kẹ ẹ sọ pé kìíní. Gbọ́dọ̀ tá rẹ̀ ti appear sí bí elé ni o, àti lọ bí báyìí àti lọ bá ẹ lè wá crate sí ló wà lórí. Báàgì wa lélẹ́yìí à ń ṣiṣẹ́ títí wa ni. A ní tíṣà làwọn méjèèjì, tábà dẹ̀ ti kúrò níbi iṣẹ́ wa, a tún fi lè ṣe side hustle. Gbogbo adó la ti ṣe, àṣẹwà síbí. It's not only we o. Ṣé tó ń lò já ẹja ní sùúrù? Ẹni sùúrù ṣe bí wọ́n béèrè question lọ́wọ́ ẹni sùúrù wọ́n béèrè question lọ́wọ́ yín ni. Èmi kọ́ ló béèrè question lọ́wọ́ yín ni. Wọ́n ṣe bí olóyè ìlú yìí bẹ́ẹ̀ ibi tí mo tẹ̀yẹ sí àdúgbò kan ni mo dá ẹ̀jìn bẹ̀. Èmi tí mo béèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ mo mọ̀ kan tí mò ń béèrè. Sípù. Tó o bó ṣe ṣẹlẹ̀ ìyẹn mọ́ mi. Àwọn ọmọ ọlọ́pàá padà ló dá. Ṣé ẹ ní ID card? Àmú ID card á lẹ́tà ẹnìkan lọ fún wa lẹ́tà ẹ̀ la máa ń lò. Anybody lè forge letter from anywhere. Yes. So ẹ jẹ́ ká wà sísẹ́ fúnra wa. This is Nigeria, ìlú dẹ̀ lé báyìí. So pé ẹ ń ya fọ́tò okay wọ́n ya fọ́tò. No. Tẹ́ bá máa ṣe orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn, whoever tó bá send yín, ó yẹ kó provide identity, means of identification. And this is not even office hour. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀yin méjì ò kàn lè dédé wá. We are four. We are four. Yes. They are working on it because they are better sharing. It's for your own safety. For your own safety. Àwọn báyìí wọn máa ká kiri o. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí o. Ni mo tún jẹ́ adviser sí local government mi. Ṣẹ́gẹ́ tì mí báyẹn. Adviser ni mo jẹ́ sí local government ní ọ́fíìsì mi. Orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ti send letter wá sí local government. Chairman of the local government awa aware irú àwa tàbí adviser tó yà wá ẹsẹ̀ gbogbo wa tá a wà lọ́dọ̀ government. Àwọn olóyè ìlú àwa aware ẹ bẹ̀rẹ̀ dédé wá kẹ́ máa wọ ṣọ́ọ̀bù oníkálukẹ́ máa lẹ́yìn staff irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn sì wọ́n á yan àwọn ọmọ ìlú pẹ̀lú yín wọ́n á yan àwọn ọmọ ìlú tó bá rí àwọn ọmọ ìlú wọ́n á mọ̀ pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe kò ń ṣe lẹ́gà kó any action tó bá take lé yín lórí di ara ètò wọ́n wà justify kẹgbọ́n yẹn ṣe ti dàjà because ẹ kò lè dédé wọ ìlú irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn kò tí sí advert ọ̀nì ẹ̀ pé wọ́n ṣe census kò sí lórí social media kò sí mbẹ̀ lórí social media gan kò sí advert mbẹ̀. So and the company does not have office in Ado in Ekiti. So it's very, very wrong. It's very dangerous. But you're not over for home. Every time. Gẹ́gẹ́ bí o kò sí irúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí àgbò sí ilé ẹ̀kọ́ lọ́nà yẹn. Ògbólódé ìpínlẹ̀ kan pé àwọn ọmọ. Media man tó ẹjọ́ kò lè wọ́ọ̀kì kò sí lè wọ́ọ̀kì náà. Ọ̀rọ̀ máa lọ tó bá ní kò sí dọ̀tẹ́ máa tẹ̀kí láti jẹ́ ní ẹ̀sọ́ fún kọ́ọ̀tù dẹ́n báyìí. Ẹjọ́ àwọn ọlọ́tẹ̀kì píkọ̀ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀. Àwọn píkọ̀ yẹn lẹ́jẹ̀ bí ẹ̀bá wà ní ìfúnbẹ̀rẹ̀ àgbí àwọn èèyàn wà. Àìṣe bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí wọ́n gbọ́. Ayé òkè lé báyìí kọjá ń sìn lọ́wọ́ dábọ̀ jù wá. Ẹ fún mi ní nọ́mbà yín so that máa pè. What's the problem? Ẹni sùúrù ẹjọ́ ti gba nọ́mbà àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ka nọ́mbà. Like barbing salon shop, hairdressing. What is it all about? What is it all about?
Can you hear now? You cannot defend it without checking your phone. No, not in letter. You should be able to, at least what you are working on, you should be able to. Where can they defend it without even showing phone? Me, because everyone, maybe I'm going to check letter to process in the one, you know. Because if you check, to my phone, I'm missing out to my phone. Even phone is not a means of identifying yourself. Showing information on your phone. ilé òun náà láti rí yẹn ẹjọ́ ṣé àwọn ará community yẹn ṣé wọ́n jẹ̀bi by approaching that woman ní ìmọ̀ tèmi o èmi ò rò pé bóyá wọ́n jẹ̀bi o wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn ni o bóde ẹ̀ ojúlá alákàn fi ń sọrí it is very important káwọn protect community wọn nígbà ẹ wá gan ẹ mú id card yín lọ́wọ́ so possible ni ẹ pé lẹ́tà káàkiri nǹkan tẹ́ ń ṣe nísìnyí gan ó tún lè máa fáwọn agbésùnmọ̀mí ní idea àwọn tó ń ṣiṣẹ́ láàbì ẹ̀yà káwa náà máa mú lẹ́tà káàkiri náà ká máa fi scout ká fi máa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ ládùúgbò ẹ sọ pé ẹ̀ka shop ẹ̀ka kinní kan wọ́n lè lo yín àsálámì náà what if tó bá yẹ pé ẹ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn ńkọ́ tó yẹ pé you understand so èmi rò pé bóyá àwọn community yẹn ò já ẹ pa àbí kí nìkan tẹ́yìn rò ẹ jù sábàlá rí wísí o ẹ jẹ́ ká mọ bó ṣe ń lọ lọ́kàn yín lórí ọ̀rọ̀ yìí torí it's very important ẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn mọ́ rìn káàkiri gbèrègbèrè you now think that people will not talk mo rí write up kan ká tó lọ gbọ́rọ̀ tí bàbá Oyedepo sọ ADETOUN ONAJOBI ọ̀rọ̀ Gumi kí wọ́n arrest Gumi or not then báwọn olùbàjẹ́ yìí olùjàmbá yìí àwọn agbésùnmọ̀mí bí wọ́n ṣe pààyàn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ṣe gbọ́ gbogbo ẹ̀ bíbá these people are just wọn ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run that's all I can just say wọn ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run rárá wọn ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run now níbo ni kí n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí now ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti write up kan tí mo rí ní online tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ sí olóyè Sunday Igboho now ẹnìkan sọ bí báyìí ó ní Sunday Igboho is only running his mouth he cannot rescue those victims alive mi ń ṣe mọ̀ ẹ jẹ́ n kà fún wa but mi ò mọ̀ di táwọn èèyàn fi ń sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ báyìí now he said too he is not getting approval from Seyi Makinde because of two reasons he is not politically aligned with Seyi and a private security group under Sunday will not be answerable to Seyi. Secondly, Seyi knows Sunday is all mouth. The foundation of the problem is just one thing, the law and the outlaw. The law of firearms disarms the places under observation. The governor, Sunday Igboho and Amotekun, the same law is powerless towards outlaws. Now, Governor Seyi, Sunday and Amotekun are not allowed to have access to assault and automatic weapons. All outlaws have access to these weapons. The Fulani jihadists are outlaws and have these weapons. Now, in Nigeria, there are two types of outlaws, the permitted and the proscribed. ESN, Nnamdi Kanu, IPOB, Nigeria Delta Militants Before Amnesty, OPC, Yoruba Nation activists are all proscribed outlaws. Sunday Igboho was once proscribed and invaded militarily by the state to be hunted down by an agent of the state or put to death. He was recently returned back to the protection of the law. Nnamdi Kanu is under the constraint and restriction of the law. You and I are not persons of interest of the law, hence our freedom. All proscribed outlaws are persons of interest are from the south. Since Buhari regime, Fulani jihadists are permitted outlaws. They are from the north. Permitted outlaws have access to firearms,
carried by only federal agents. Now, this is the foundation of why Seyi will not assent to Sunday's request. And Sunday dare not become an outlaw again, because this time around, he will join Nnamdi Kanu in Sokoto, which he doesn't want at all. Of course, definitely. Seyi has benefited all his life from the law, and he will never become an outlaw. Meanwhile, blah, 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 blah. Don't let us go too much on that. Gbogbo nǹkan tí màá yìí tí wọ́n ń sọ ń bíbà ò ní wípé Ṣèyí Mákindé ò ní lè accept Sunday Igboho nítorí àwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn. You understand? Kò ní lè accept Sunday Igboho, and of course, based on pé Sunday Igboho is not even on Ṣèyí Mákindé's side, it is not possible for him to accept Sunday Igboho in Oyo State. A dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí Sunday Igboho ń wá ni pé kí federal government can approve àwọn. But then you will be working in a state, under a state, which is Oyo State. So that one cannot happen. You understand? So, but kí lẹ́yìn rò sórí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí, ẹ bá wa jù sí abala rẹ̀ wí sí. Ẹ wo, ẹ jẹ́ ká yà gẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ ká move lọ síwájú díẹ̀, ká fi mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan. Níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀ báyìí? Ẹ wo, ẹ jẹ́ nǹkan ka nǹkan kan fún wa ń bí báyìí. A tún ti gbọ́ o, kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Ó ní one man, in fact, ó là ń wò yẹn lórí screen. Ó ní, so this man reportedly arrested in Osun State days ago is now raising serious questions online. Take a close look at his joggers and leg feature. Do they appear similar to the person seen in photos taken before the tragic buy of Mr. Michael Oyedepo inside the forest? Many Nigerians are demanding a thorough investigation, saying this could be a major breakthrough in the case. Some are even asking if the suspect could be linked to the abduction and buy of Mr. Michael Oyedepo. Is this a shocking coincidence, or is there more to this story than meets the eye? Ẹ mọ àwọn ọkùnrin tán mú àwọn darandaran kan méjì tí wọ́n mú tí mo show fọ́nrán wọn ní ṣáná ní àbíjẹta. So àwọn èèyàn wá ń sọ pé ṣé ẹ rí pé joggers wọn yẹn ó papọ̀ mọ́ the same thing tí wọ́n wọ̀ nígbà tí wọ́n pa Mr. Adedokun. So àwọn èèyàn wá ń try láti relate ẹ̀ papọ̀ pé ṣé ìṣe páwọn èèyàn ló ṣiṣẹ́ láàbì, ẹja question wọn o ká mọ bá ṣe mú wọn. I mean, we are not sure yet, but then looking at it, bó ṣe link together, people are really questioning pé police, they need to do their job on this matter and see to it if they are or not. Gbádùn mi bí. So ká tó wá lọ gbọ́rọ̀ ká tó lọ gbọ́rọ̀ gangan tó ṣẹlẹ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ gangan, àwọn wo gangan làwọn agbésùnmọ̀ míì gan pa yín, àwọn wo gangan náà pa yín. Ẹ wo, iṣẹ́ láabi àwọn gbọ̀bọ́ yìí ti wá pọ̀ jù báyìí, ó ti pọ̀. Àti kí ni ọ̀rọ̀ tán sọ pa Gumi gan? Wọ́n ti arrest Gumi ni. A need láti mọ̀ yẹn. ADETOUN ONAJOBI sọ̀rọ̀, bàbá Oyedepo náà tún sọ̀rọ̀. Ẹ wo, ẹ má jẹ́ ń dá wa lágara. ORIYOMI HAMZAT jáde lánàá, wọ́n yànnàná nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti Gumi, bí wọ́n ṣe pàdé Gumi àti àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bóyá pé àwọn èèyàn kan sọ wípé wọ́n meet Gumi, wọ́n jọ ṣe meeting pẹ̀lú Gumi, wọ́n jẹ jẹun pẹ̀lú Gumi, but àwọn ní láti wá láti tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ ṣe rò. Gbogbo ọ̀rọ̀ náà là gbọ́ níbí báyìí. Ẹ má ti lọ bí kankan, ṣe pé mo sọ pé àwọn èèyàn sì pọ̀ tó sọ̀rọ̀. ADETOUN ONAJOBI sọ̀rọ̀, bàbá Oyedepo sọ̀rọ̀, àti àwọn nǹkan tí àwọn oníṣẹ́ láabi ṣe, àwọn tí wọ́n pa yín. A gbọ́, then ṣó lóòótọ́ ni pé wọ́n ti arrest Gumi. Gbogbo ọ̀rọ̀ la gbọ́, ìdí tọ́rọ̀ ń fi jáde táwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ yẹn, àwọn ẹ̀rí kan náà tí a gbé jáde nínú fọ́nrán yìí ó wà. Mo ń bọ̀, ẹ já sáré gbọ́rọ̀ ORIYOMI HAMZAT, ẹ má ti lọ bí kankan. And humanity first before any other thing. Mo wo Bible dáadáa, mo wo Quran dáadáa, mo rí wípé ibi tá a ti lè gbà ṣe Ọlọ́run jù ó ní látara ara wa.
ìwọ tó wò mí sọ̀sọ̀ tó pè mí ní ọ̀rẹ́ Gumi tó pé tó bá ti rẹ́ni tó ní ṣe pẹ̀lú mi òun dàpọ̀ Gumi tó wá sí pé ẹ̀sìn rẹ náà ló nífẹ̀ẹ́ sí tó bẹ́ẹ̀ ó ti dọ̀tá Ọlọ́run ó ti ṣẹ̀ torí Bíbélì ní wádìí ohun gbogbo dájú ká sì di èyí tó ń ṣe òtítọ́ mú Al-Qur'an náà sọ bẹ́ẹ̀ pé tí wọ́n bá kọ́rọ̀ wá bá ọ ṣèwádìí kó wá mọ tí wọ́n pè lódodo. Where is that gullibility comes from? Ìwà gọ̀ ẹni tá ti ẹ̀ sọ fún yín pa ẹ̀ tí ẹ̀ wo àti máa ṣe bọ ẹ̀ gan kẹ́ ẹ̀ wo orí èèyàn tó jẹ́ kẹ́ ẹ̀ wo ohun tó ti ń ṣe ìgbà tí ìsìnkú ẹ̀yìn náà gbàdúrà kọ́lọ́run wọn pa yín dà sáìdá ká padà sí aburú bá yín ẹ̀ ní gbàdúrà ká padà sí aburú bẹ́ẹ̀ lómi ìlànà ẹni tó kó gbogbo ẹlẹ́sìn mára bàbá ìyá mi bàbá tó bí ìyá mi gangan ni wọ́n ń pè ní Adégòkè Àkànmú ọmọ Agẹṣin jáwé ifá ọmọ atẹ́niwíjọ́ pípẹ́pẹ́ pé ọ̀rọ̀ mọ́ bá gbọ́n lẹ̀ babaláwo ló bí àìmọye orin ifá tá a mọ̀ tó pé tá a bá ń ṣètò lórí rédíò gan tá a bá ń lò àwọn èèyàn mọ̀ wò pé bó ló ṣe jẹ́ ni. And if you care to know, I studied Yoruba in the University of Ibadan. Anybody tó bá dẹ̀ study Yoruba ẹ lè imagine ibi tí wọ́n gbé ẹni dé nínú àwọn nǹkan tá a bá láyé. Ẹ̀yin olólùfẹ́ òdodo kí wá ni mo ṣe ní sojourn kí ni mo ṣe ní ẹ̀kántà pẹ̀lú Gumi ẹ deserve explanation. University of Ibadan ni wọ́n ti ṣètò tí àwọn kan lọ crop tí wọ́n gbé fọ́tò tí wọ́n fún ní wọ́n zoom ẹ̀ from afar wọ́n jẹ́ kójú yẹn blur because I am used to face cap and that person as well use face cap and the sitting position of that guy sef ó jọ tèmi nígbà wọ́n zoom ẹ̀ mọ́ra tán àwọn tí wọ́n máa ń ṣèwádìí mo ní kí wọ́n bá ń ṣèwádìí picture yẹn mo fẹ́ mẹ́ni tó wà ń bẹ̀ yẹn gangan number one ni pé the picture ẹni tẹ́rí nínú picture yẹn gangan tó jókòó yẹn ẹni tó jókòó tí yẹn gan ṣe Gumi o that's another event táwọn kan lọ ṣe tí bọ̀bọ́ yẹn dẹ̀ jókòó bẹ́ẹ̀ àmọ́ tí wọ́n ṣe o mi mọ nǹkan kan pa event yẹn o òun ni wọ́n gbé wá tí wọ́n wá crop picture yẹn tí wọ́n ń pe bọ̀bọ́ yẹn tó dé cap tí wọ́n ń pè lóríyọmí Hamzat tí wọ́n á lè ní Oríyọmí jókòó pẹ̀lú Gumi níjọ́ mo ti dáyé ìrì Gumi rí number one náà àwọn tó máa ń criticize Gumi àwa lélẹ́yìí I'm a broadcaster for crying out loud. A broadcaster, professional broadcaster, not just broadcaster. I'm even a media executive, one of the media executives to reckon with in southwestern part of the country. Mo jẹ́ kan nínú wọn. Ẹ má ṣe mistake, ẹ má ṣàṣìṣe. Àwọn èèyàn ní kí n má máa fáwọn èèyàn lé sí mọ́. Eléyìí ó dàbí pé eléyìí nítorí àwọn ọmọ mi torí ọjọ́ ọ̀la wọn òun láti fún yín lésì. I could remember very well. From the marketing department to news department. I was not even aware of it. Láàárọ̀ ọjọ́ yẹn, mo rí Bọ̀wálé, àwọn Bralati, wọ́n kó OB material wa, that is outside broadcasting equipment. Wọ́n kó sínú Agidigbo van. Níbo lẹ́ ń lọ? Wọ́n láwọn ń lọ UI. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí lẹ́ lọ ṣe nílé ìwé wa? Wọ́n láwọn ń lọ sí this event center tó wà nínú UI conference center. Wọ́n ní àwọn Muslim ṣe program kan bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ invite àwọn káwọn wá cover ẹ̀. Wọ́n ti sanwó fún marketing. Okay, láyọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀. I don't know anything about the program. Ìmọ̀ tó ṣe, ìmọ̀ ìta pè. Mo dẹ̀ jókòó, mo dẹ̀ ṣe tèmi lọ. Mo kúrò níbi iṣẹ́ mo tún lọ bò mí. Wọ́n ìgbà tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì mo wá fún ṣókàn wá. No, astagfirullah. Wọ́n ṣe program yẹn lọ́wọ́ ní Bọ̀wálé pè ní pé ọ̀gá mo máa rí kankan bí o mo ní kí ló sọ ní ṣé ẹ lè bí pé Gumi wà bí sa mo ní Gumi ẹ jẹ́ máa sábọ̀ ó ní ó fọ́ nìkan o mo ní báwo ló ṣe ń wò èmi mo fẹ́ mọ̀ pa ẹ̀ mo fẹ́ mọ̀ tí wọ́n ń sọ mo fẹ́ mọ̀ bóyá is a woman be like us èmi gan ẹ̀rù bà èmi náà bó ṣe sọ fún orí Gumi báwo ló ṣe rí báwo ló ṣe ń wò tó sọ̀rọ̀ tó ṣe ó ní ó dà pé ó máa sọ̀rọ̀ nínú àwọn VIP tó wà ní àwọn olówó pé ó ní àwọn Muslim ní what are they saying ó ní ọ̀gá jẹ́ndé àríra mọ́ lọ́jọ́ yẹn ìgbà tó dára ọjọ́ kejì èmi wà lórí set fún Ṣókànwá yẹn ni mò ń ṣe lọ́wọ́ wọ́n wá ní pé ẹ̀yin èèyàn wa kò sínú pépà gan
mo lè má sọ̀rọ̀ kan pé àmọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ o Gumi wá sí University of Ibadan lánàá o wọ́n sì fẹ́ẹ̀tì kan bẹ́ẹ̀ o fẹ́ Badọ́lá ní Gumi wá ṣé Gumi ó yẹ kó wá ni ṣé Gumi jẹ́ kínní ni ṣé Gumi ṣe kínní kan ni ó ní Gumi wá bẹ́ẹ̀ mo nígbà ilé Gumi padà Saudi Arabia tíjọba òbí léèrè ó lágbára jùjọba lọ ní mo ní ọlọ́pàá gan tún sin Gumi wá bẹ́ẹ̀ Gumi ní ọdílé ọlọ́pàá ti ń sọ kí ni Gumi wá ṣe UI èmi ni mo rí sẹ èmi ni mo ń question is coming down there that day wọ́n á ní kán bá mi pe ọmọ tó lọ wá wọ́n wá lọ pe Bọ̀wálé wá sórí show ó wá ń give report ibi tí mo ti sọ̀rọ̀ pé Gumi wá UI kódà àwa ń bẹ̀ tí mo rí bá sí is our radio station àwa la cover ẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ̀ sọ lẹ́nu pé kìnnìkan ṣẹlẹ̀ papọ̀ it is because we covered Gumi's presence ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ mọ̀ pé Gumi wá UI gan mọ̀ pé Gumi wá it was because we exposed his coming. I was not there. I did not know Gumi. I don't know anything about the program. But I used that program that day to question federal government that àwa tá ti ń sọ pé Gumi ọ̀dà ṣé àwa la mọ̀ tá ń ṣe ni àbíjọba ni wọ́n mọ̀ tí wọ́n ń ṣe. Pé why tí Gumi ṣe ń rìn freely nítorí ẹ̀fà tí mo fi question kìíní ẹ̀rọ jẹ́ ni pé ọlọ́pàá tẹ̀lé báwo lọ́lọ́pàá ṣe ń láti máa tẹ̀lé Gumi and perspective gbogbo àwa ọmọ Nàìjíríà perspective staffing wo ni pé Gumi I'm sorry o Gumi is a criminal because Gumi ló ní link àwọn bandits Gumi ní lọ mọ́ bá wọn Gumi ní mọ́ ṣe gbogbo ẹ̀ àwa wà comfortable with that àwa wò pé ẹni táwa wà comfortable with ọlọ́pàá ń sọ òun náà tún wá sọ ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn pé gbogbo ohun tóun ṣe níjọba mọ̀ sí pé tíjọba ò bá mọ̀ sí sọlọ́pàá ìjọba mọ̀ fọlọ́pàá sọ òun wọ́n mọ̀ tẹ̀lé òun káàkiri peter and question yẹn lórí program yẹn wọ́n wá pe Bọ̀wálé wá pé kí Bọ̀wálé wá fún wa ní report tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ibẹ̀ ni Bọ̀wálé ti sọ ogun tó sọ òun o àwọn èèyàn ọ̀tọ̀ lójú tán fi ń wo òun wrong kìíní wọ́n nípa àwọn nǹkan èmi wá Bọ̀wálé lérè pé kálí mi wà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ìbéèrè tí n bá bí ni pé ẹ̀sà ìbéèrè méjì mo ní fún yín o kí ló dé tí wọ́n lè ní padà ní Saudi Arabia ìlú ẹlẹ́sìn sáà ní Saudi Arabia tó wá sí pé gbogbo tẹ̀ ń ṣe yẹ̀sìn náà ni kí ló dé tán wá lè yí padà ní Saudi Arabia tí wọ́n jẹ́ wọlé ìbéèrè àkọ́kọ́ nu ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé gbogbo àwọn tí ń jiyàn gbé bóun ló ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ gbọ́ èdè wọn ẹ̀yin lẹ mọ̀ ọ̀dọ̀ wọn ẹ̀yin lẹ mọ̀ ibi tí wọ́n wà Bọ̀wálé wá ń sọ fún mi pé wọ́n jẹ́ káwọn béèrè dáadáa pé it's like one doctor àwọn questions táwọn béèrè nìyẹn wọ́n á ní èmi Oríyọmí wàláì ní tí wọ́n bá gbà láà fún ìbéèrè tí ń bá wà ń bẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ ẹyọ kan kódà kí n béèrè kọ́ mọ́ dá mi lóhùn ayé ò rí pé mo béèrè that was what I said and that was all I knew about Gumi ìwà amúgbà tẹ sọ pé èmi ni mo invite Gumi now ẹ wá já bọ́pọ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ ń bí Gumi tí gbogbo wa wò bí criminal Gumi tí a rí bíi pé problem wa ni ọdún kelo ní tí a ti rí Gumi bíi problem wa ṣé ìjọba wa gbọ́ pa n complain láti join pa Gumi ní federal government ò fi ṣe nǹkan kan lórí Gumi dé òní tó fi jẹ́ pé instead ọlọ́pàá ni wọ́n fi ti Gumi number one nìyẹn number two ní 2014 tí mo lọ sí first hajj mo rántí àwọn bàbá wa kan akóra wa lọ sínú Kaaba mosque ibẹ̀ à ń lọ ṣe prayer àwa tòjọba ẹ̀ sẹ́ni bí tá a ti tòjọ́ tá a jókòó yẹn wọ́n dà wá láàmú ìgbà tó yẹ èèyàn kan pupa ó join wa bóyá Iraq ló ti wá bóyá Iran ló ti wá ni ó join wa àwọn ọlọ́pàá bẹ̀ wá kíákíá wọ́n dẹ̀ tú wa ká a tún lọ bòmí àjókòó ọ̀bọ̀bọ̀ yẹn kò sí pẹ̀lú wa wọ́n tún fi wálẹ̀ ìgbà tí ọ̀bọ̀ yẹn join wa wọ́n tún tú wa ká mo wá béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí ìdẹ́gbẹ́tẹ̀ tí wọ́n sọ pé kí ló tán tú wa ká tí èèyàn pupa bá ti join wa ṣé wọ́n fẹ́ kí èèyàn pupa darapọ̀ mọ́ wa sáwà dúdú òwúlò lójú wọn ni ó wá dá mi lóhùn ẹni wá dá mi lóhùn pé àwọn pupa tán tú ká yẹn àwọn tán pupa tó darapọ̀ mọ́ wa lọ́yẹ̀ kan tú wa ká nítorí pé àwọn pupa yẹn oníjà kan wá láti Iraq àbí Iran wọ́n rí wọn bí agbésùnmọ̀mí alákatakítí jẹ́ pé wọ́n lè dá wàhálà lẹ̀ wọ́n wá bí dìgbò tán bá ti jókòó tí wọ́n ṣèjọba ẹ̀ wọ́n ń hun wàhálà ni kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe nǹkan míì but àwa dúdú wọ́n mọ̀ pé àwa ò fa wàhálà mo ní wow now mo wá rí létò ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ bọ́n ṣe dá Gumi padà ní Saudi wọ́n ṣe Saudi ṣé kò sí pé wọ́n ti ní enough report nípa Gumi pé kán mọ̀ wá kó mọ̀ kó bandit wọ ìlú àwọn náà ṣe dá Gumi padà gbogbo táwọn analyse lórí program yẹn nìyẹn pé nígbà tó dé láti Saudi kí ló dé tí federal government ò sọmọ nẹ àbí kán question ẹ pé wọ́n dá padà ní Saudi then tó bá jẹ́ pé federal government mọ̀ pé Gumi wà okay Saudi ni ò wà okay international relation wa ti ní issue nìyẹn diplomatic relation kí ló dé tí wọ́n communicate Saudi kan question wọn pé kí ló dé tí wọ́n dá
diplomat àwọn tán dá padà ìkànnì àwọn èèyàn àwọn dáadáa pé àgbọ̀n kankan bẹ̀ ó dẹ̀ dákẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí àwa ìtawà ń question nìyẹn in fact ìtẹ́yìn gan tẹ́ mọ̀ wá bú lórí social media yìí ò lè bìjọba àwa là ń bi wọ́n fún wa ládẹ̀ ti bi wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kì í ṣe kó rọrùn àwa náà máa ń pè fún a máa ń lọ́ta láti bẹ̀ wọ́n á máa fìyà jẹ wá láti bẹ̀ bọ́ a nígbàgbọ́ nínú òdodo la ṣe ń bi wọ́n ẹ wá tó jẹ́ ń gbé yín débẹ̀ tó fi jẹ́ pé ìròrí wa á jẹ́ òkun díẹ̀ sí now ẹ ń sọ pé àwọn kan gbé Gumi wá UI ọ̀rọ̀ ìjọba àpapọ̀ mo sọ yẹn ṣé àgbẹ̀ federal government ló ní University of Ibadan wọ́n dẹ̀ ní management wọn in fact wọ́n ṣe ń ṣèjọba ní University of Ibadan ayé mi ni ní tí wọ́n bá fẹ́ wọn fẹ́ nìyẹn tán bá fẹ́ wọn fẹ́ nìyẹn èmi náà ṣe program University of Ibadan rí ibẹ̀ ni mo ṣe anniversary 4th anniversary Àgídìgbò àtúnṣe àwọn program mi náà bẹ̀ tó o bá fẹ́ ṣe program University of Ibadan wọ́n á gba details program tó fẹ́ ṣe ní conference center yẹn wọ́n á mọ everything pa details tó fẹ́ ṣe ṣé University of Ibadan mọ̀ pé Gumi bọ̀ before that day àwọn VVIP tán submit fún wọn tán bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ṣé wọn mọ̀ pé Gumi wà ń bẹ̀ ń bọ̀ ni ṣé security report to state government kò jẹ́ kí kò fún wọn ní feedback pé Gumi is coming to Ibadan state government dey sọ pé Gumi máa wà state òun náà the University of Ibadan lè sọ pé àwọn ò gba Gumi láàyè náà àwọn méjèèjì yẹn tí wọ́n wà in charge tí wọ́n ní agbára àti àṣẹ lọ́wọ́ tí wọ́n fọwọ́ lẹ́rán tí Gumi fi wá ṣé àwọn ló yẹ kẹ́ ẹ máa bú ni àbẹ́mi tí ìmọ̀wọ́ tí ìmẹ̀sẹ̀ because mo ti padà find out pé nínú àwọn tó ń promote láti máa Oríyọmí ní èèyàn Gumi mo find out pé àwọn data boys ìjọba tí ń bẹ lóde ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́rù ń bà ní wọ́n pọ̀ ń bẹ àwọn data boys wọn tí wọ́n ń wá nǹkan tí wọ́n sọ pa Oríyọmí tí wọ́n rí rárá àwọn ni wọ́n tún lọ mú yẹn jáde ọ̀gá yín ìjọba yín tó wà lórí àlééfà ṣé wọn ò mọ̀ pé Gumi ń bọ̀ Ìbàdàn kí ni connections tí Oríyọmí lè ní pẹ̀lú Gumi àwọn ṣòkòtò tẹ́ nímọ̀ ń wọ̀ tí ò tó lẹ̀ tí ẹni tẹ́ wà lóòpọ̀ ẹ sọ fún ẹ pé designer ni ṣòkòtò yẹn èyí tó lẹ̀ ń tiẹ̀ bí báwọn native yóò tó lẹ̀ tí ó tún máa ká bí mo. ẹ ti tan generator yẹn thank you orí ẹ pé bí mo wọ jean yóò tún tó lẹ̀ tí ó tún máa ká. This one is telling me about data first time. Bí mo wọ́n jí yóò tó tólẹ̀ tí ó fẹ́ máa ká but that particular trousers tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ wò dáadáa designer ni kódà ẹni tó rí ọ̀wọ́ tó bá jẹ́ pé band ẹ̀ tó bá wọn ṣàìsẹ̀ wọ́n ṣe kó má tó lẹ̀ ni ìgbà tí wàá fi ń bú mi òdèmí náà fi yọ̀ sí pé fine ilé yìí ti pọ̀ jù ó ṣàlè pọ̀ funfun. Okay. So ìgbà yẹn èmi wá fi ń rẹ́rìn ni pé ó dà pé mo ra pieces aṣọ yẹn ó lé 24 gan mo ti lo batch kan tán mo tún ti lo batch kejì torí mo like ẹ̀ betless ni àwọn kan ní bet inú ẹ̀ ó dẹ̀ máa ń fúyẹ́ lára mi ó máa ń jẹ́ kí n gbé body anywhere tí mo bá ń lọ ni wọ́n ń pè ní kíní àti pé tó bá wù mí tí mo dá bẹ́ẹ̀ èmi ni mo dá bẹ́ẹ̀ in force anybody láti dá bẹ́ẹ̀ ṣe get it me force anybody that's my belief should be personal belief religion your belief should be personal kò yẹ kẹ́nìkan fara ní ẹnìkan nípa belief so Gumi wá bó ló ṣe kun Oríyọmí kí ló ṣe kàn mí rí tó fi wá tó fi lọ tí ẹ gbọ́ language gbọ́ lẹ́yìn kó ṣèbó kí ni ó fẹ́ pawápọ̀ kí ni you don't understand what is going to be our relationship myself and Gumi what's the relationship where do we meet kí ló lè jẹ́ ká meet gangan but the question is this part of the world most especially ilẹ̀ Yorùbá a máa ń ṣeré púpọ̀ ọ̀rọ̀ òye wa rárá gullibility wa dey high lórí social media very high once again let me tell you this I am not a politician and I will never be. I'm coming to serve my people. Of course, I don't have any problem. If you say no, if you say yes, I don't have any problem with that. So don't bother to come for me. No, I cannot play that game. I'm not part of you. That is just it. Now look, ẹ jẹ́ ká ronú sí. Ẹ mọjọ́ tí àwọn bandits, àwọn Fúlàní, tí wọ́n ti ń dà wọ́n láàmú ní Ondo State. Ẹ mọjọ́ tí wọ́n ti gbé tí wọ́n ti pa ọmọ bàbá Afẹ́nifẹ́re yẹn. Ẹ rántí bó ṣe, ẹ rántí.
tí bá fẹ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó bá rẹ́ nìkan nínú àwọn tó fẹ́ sí gómìnà àwọn kan ti wa mọ́tò lọ́nà Òkè Ògùn lónìí tán lọ bá àwọn Fúlàní wọ́n ní wọ́n pa kámẹ́rà wọ́n lọ bá Fúlàní jẹ wàrà wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n wọnú igbó lọ bá Fúlàní wọ́n ní wọ́n pa kámẹ́rà me I will not pa kámẹ́rà ní Ọ̀yọ́ State tó bá fẹ́ dìbò wàá rí Haúsá wàá rí Fúlàní wàá rí Ìgbò wàá rí Gèdè ó ti gẹ̀tẹ̀ so I am not kò sọ́wọ́ mi níbi àbòsí o ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́ gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá lè gbẹ̀mí èèyàn tó bá lè pa àwọn kan lẹ́kún tí ó fa àwọn kan sínú ìbànújẹ́ ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́ níbẹ̀ I'm not a desperate kò sí ni mò ń wá ná kí mò ń wá now nígbà tí wọ́n ṣe iṣẹ́ aburú tí wọ́n ṣe ní Ògbómọ̀ṣọ́ ní Oríire local government èmi ń sunkún sínú mo tún sun síta mi ò lè wo kíní ẹ tí mo bá ti rí màá wọ sókè torí màá máa sunkún ni nítorí connections tí mo ní pẹ̀lú àwọn ọmọ kékeré ó high mi ò lè control ẹ̀ tí mo ṣe wáyé tí mo bá wà nínú ilé tán ti ń tọ́jú ọmọ kékeré tó bá ń sunkún tí ìyá rẹ̀ ò tètè dá lákẹ́ kó fún ní tó fẹ́ kó fún lóúnjẹ orí á máa fọ́ mi màá ní problem máa sá jáde torí pé kún ọmọdé ó máa ń gbọ̀n mí lẹ́kún ó máa ń pa mí nígbe ó máa ń dàbí ìnira pé ọmọ kékeré ń sunkún èmi ẹni màá wà níbi tí wọ́n ti ń ṣàbùrú fún ọmọ kékeré Ọlọ́run wọ́n sọ mí dìdàkudà o wọ́n jẹ́ ń dìdàkudà o wọ́n gbé mi ojú òpó yẹn wọ́n jẹ́ ń débẹ̀ láyé mi àwa ń sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn olórí burúkú yìí tí wọn ò ní gúnlẹ̀ ayọ̀ yìí à ń sọ pé wọ́n wá sí Ìbàdàn àwọn wá sọ̀yọ́ state wọ́n wá kó àwọn èèyàn wa lọ ẹnìkan wá ń sọ pé bí wọ́n gbé Gumi wá bí Gumi why are you behaving like this is it about Gumi fine Gumi ò da Gumi kò sí èmi ò gbá tiẹ̀ èmi ò fara mọ́ àwa náà fẹ́ kíjọba ó tiẹ̀ mú tíjọba ọba mọ̀ sí gbogbo wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ yìí kẹ́kọ̀ọ́ bá mú Gumi kan bí léèrè bóyá tí wọ́n bá tọ́jú ẹ̀bí kan lóòótọ́ bóyá wàhálà yìí ó wàálẹ̀ díẹ̀ fine no problem about that but kí ló dé tó yẹ pé gbà mí a máa fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ a máa palàpalàpà náà the state level security level the state level ṣé wọ́n relax jù ni àbí wọ́n ń fi wá sòṣèlú ẹ lọ wo Àgídìgbò ẹ lọ wo ọ̀rọ̀ tí mo sọ nígbà tí a gbọ́ pé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara State nígbà tí wọ́n ń jí àwọn èèyàn kó ní Kwara State if you are going to be faithful to yourself go and check Àgídìgbò you will blame so many people that are playing politics with everything around us you will blame so many people you are clapping for today they have to sit on hot seats from the masses asking them different questions so if you want sòṣèlú I'm not mentioning name but wọ́n mọra wọn ẹ bá wo àwọn programs tí mo ṣe ń gbà yẹn lórí sókàn wá mo ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wàhálà ti dé o ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wàhálà ti dé o ní tó mú àwọn ará bí tí wọ́n fi wọ Kwara State gbogbo boundary wa tó connect mọ́ Kwara ẹja jígìrì and I talked about that bush that reserve Igbo reserve mo sọ pa ẹ̀ Igbo pé tí yẹn bá wọ ọbẹ̀ láti bí yóò lọ já Niger State Igbo tó pé tí yẹn bá wọ ọbẹ̀ yóò já Benin Republic ṣé bí àwọn tí wọ́n mú àwọn tí wọ́n fẹ́ gbowó sọ pé kí wọ́n lọ sanwó sákàǹtì kan ní Benin Republic yẹn ṣé ẹ̀ tí wọ́n bí tán ti wá bẹ́yẹn àìní sọ pé kí wọ́n lọ sanwó sákàǹtì kan ní Benin Republic yẹn ìgbà yẹn mò ń kígbe nítorí pé tó wọ ẹjú lẹ́rù ń bà tó mú tí pressure fi pọ̀ ní Kwara State báyìí wọ́n ní target then kí ni yóò délẹ̀ Yorùbá rí nígbà tá àti ní president gan nílẹ̀ Yorùbá kò délẹ̀ Yorùbá rí ṣé ẹ a lè rí between the line ni pé ó ṣe jẹ́ pé ìgbà tí ìbò ń bọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ Yorùbá la ní ó ṣe jẹ́ gbà yẹn ni wọ́n wá penetrate wọ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wọ Ọ̀yọ́ State àmúlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n wá ń béèrè nǹkan tí ò possible lọ́wọ́ wa ó ṣe jẹ́ time yìí our security is porous the same style tá à ń lò látijọ́ iná là ń lò bẹ́ẹ̀ làwa àwọn oníròyìn náà à ń expose security ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a gbójúlé orí social media náà ti ṣe securities níjọba bá sọ̀rọ̀ ó sá sọ̀rọ̀ tààrà ló fi fẹ́ ní kì í ṣe pé nǹkan kan tó wà spectacular ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn so àwọn sọ ṣe bí Gumi wá fine àwọn tó gbé Gumi wá question wọn bá fẹ́ question wọn ìjọba tó ń fọlọ́pàá tẹ̀lé Gumi question rẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ìjọba kí ni fọlọ́pàá tẹ̀lé Gumi sí ṣé Gumi bó ló ṣe jẹ́ kódà lásìkò tí ẹ kọ́ ọlọ́pàá kúrò lẹ́yìn gbogbo àwọn VIP ọlọ́pàá sì wà lẹ́yìn Gumi ọlọ́pàá tẹ̀lé wá UI náà mo wo fídíò yẹn náà but torí Ọlọ́run ẹ má bínú o
ṣé ẹ mọ language yín, you go explain tire fine. Bóyá tí lẹ́yìn tó ti tẹ̀ náà pé you go explain tire títí ẹ̀ ti ṣe tí ó fẹ́ gbọ́. Àwọn tí wọ́n sọ pé mo gbé Gumi wá, wọ́n tún jáde báyìí, wọ́n máa sọ̀sọ́kùsọ. Àlàyé tó yẹ kí n ṣe bí ọmọlúwàbí ni mo ti ṣe. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kó wà ní record pé Oriyomi Hamzat, I am a lover of humanity. Humanity first, I'm a lover of mankind. Humanity first in whatever I am doing. I never met Gumi in my life. I don't know Gumi in my life. I never see Gumi in my life. I saw Gumi on Facebook lọ́jọ́ yẹn. And when I said Awambe, I'm referring to my radio station that was invited to cover the story, and it's the same my radio station that exposed whatever happens in that place. Bá jẹ́ pé torí pé mo expose tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni mo fi sẹ́yìn, ẹ má bínú. Bóyá ká máa dákẹ́ ńjọ́ mi. Bóyá torí pé mo question ìjọba pé irú right wo ni Gumi ní, kí wọ́n jẹ́ ká mọ Gumi tí ń kọ́ ọlọ́pàá kiri, wọ́n lé Gumi kò ń sáájú ìjọba ọ̀tún bí ní Nàìjíríà. Tó bá ti pé ìyẹn náà mo fi sẹ̀, ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ rí mi pẹ̀lú Gumi, tẹ́lẹ̀ mi jókòó pẹ̀lú Gumi, èmi ò ní dáríjì yín, Ọlọ́run ò ní dáríjì yín o. Bí ẹ bá tọ́dọ̀ ìjọba, tọ́lọ́run bá ní kí ìjọba ó mú yín, tí mo bá gbégbèsè tèmi náà ń kúkú lọ́wọ́ tó bá jiná tán, tí wọ́n bá sọ pé wọ́n mú àwọn, ẹjọ́ torí Ọlọ́run, àbí àwọn olólùfẹ́ mi ni wọ́n gbégbèsè, ẹjọ́ torí, àbáwọn tí wọ́n ti ẹ̀fẹ́ dì pẹ̀lú mi gan pé tọ́lẹ́ pé àwọn fẹ́ evidence, àwọn fọlọ́pàá mú wọn kán wá rojọ́, ẹ má sọ pé Oriyomi dákun tú wọn lẹ̀, Oriyomi, you know you want to do this, Oriyomi, you know you have to overlook. No, we have to set record straight nítorí àwọn ọmọ tèmi náà bí. Ká má máa kí àwọn ọmọ mi mọ́ Gumi lọ́jọ́ ọ̀la. We have to set the record straight. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n wà lọ́dọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bi ìjọba ní critical questions. Critical questions. I mean critical questions. Gumi ni erépa lásán là ń ṣe lórí social media o. Gumi, mo rántí dáadáa wípé Gumi lọ sí Igboho, ó tún lọ dúró ti signboard kan báyìí ní Igboho lọ́dún kan báyìí. Àwa náà akékèké lórí rédíò wa ń gbà náà pé kí ni Gumi lọ sí Igboho. Kódà táìmù tí Gumi lọ Igboho fúnra rẹ̀, Sunday Igboho ó wà incarcerated that time. Tàbí sọ pé sọ lọ fi wọ́n sí ẹlẹ́yà ń bẹ̀ ni. Ó dúró, wọ́n ló ń kọjá lọ, níbo ló ń kọjá lọ ń bẹ̀ ní táìmù yẹn. Lẹ́sàbàrùbá ló ń kọjá lọ wọ́n lọ́nà Lẹ́sàbàrùbá ló ń lọ. Kí ló lọ sí Lẹ́sàbàrùbá? Àwọn èèyàn ìwó ló lọ kí Lẹ́sàbàrùbá tó fi jẹ́ pé Igboho ló ti ní stop over tó dúró ti ní signboard kan báyìí. Ó dúró ti Muslim grammar school. Tó dúró ti signboard kan báyìí, signboard school nígbò akékèké ńgbà náà. So ẹ̀yin èèyàn wa, I have said my own, and I know for those that are reasonable, that are ready for the truth, their heart is open for the truth, their mind is open for the truth. You have heard from me. You have heard from me. Lẹ́ẹ̀kan sí, I'm a lover of mankind. In whatever I'm doing, what do I call it? Humanity first. And about Sharia, ẹ̀sìn kálukú kó sí kó bá ṣe wù. Ẹnìkan ò lè fara ní ẹnìkan nítorí ẹ̀sìn tiẹ̀. Bí mo ṣe wà yìí, o lè máa pariwo lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, lẹ́gbẹ̀ẹ́ window mi ibi tí mò ń gbé, kó ní òun ṣe tàjúdù kan lóru, bóyá ó jẹ́ oní àwọn ṣeúṣeú, ọ̀wá kígbe, ojoojúmọ́ ọmọ kígbe ń bẹ̀, ń lọ bájọba, màá petition ẹ̀ jẹ́ ń sùn lóru. O sì ní máa ṣe sọjí lójoojúmọ́ lẹ́nu ẹgbẹ́ lé mi, ń petition ẹ̀ jẹ́ ń sùn lóru. Ọ̀tán ìyẹn nìkan ni. Ṣùgbọ́n pé bóyá ń wà mọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan mọ́ bọ́nú ẹ̀sìn mi lọ́dà ju ìṣe rí láyé mi ò ṣe rí. Tí wà mí bá wù ẹ́, o fẹ́ ṣẹ̀sìn mi, you are your own. Ṣẹ̀sìn mi ò bá wù ẹ́, you are your own. Religion should be personal. A ti mú religion wá sínú public affairs jù. You are bringing religion to public affairs. Enough is enough. Enough is enough. Àwọn ọmọ mi tó wà ní orphanage home tí mo sọ fún yín pa wọn lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀yin Christians tẹ́ bá ní nọ́mbà Pastor Taiwo Òjó. Tán máa ń ṣèsọjí orí afẹ́fẹ́. Pastor Taiwo Òjó, you should know him very well. He's a very popular pastor. Pastor Taiwo Òjó, ẹ lọ bi wọ́n léèrè pé kí ni wọ́n mọ̀ nípa Oriyomi Hamzat. Nígbà tí mo ti ẹ̀wọ̀n dé, àkókò ní létà ń gbé tí mo fi lọ sẹ́wọ̀n nítorí àwọn ọmọ yẹn. A kó wá sí àdúgbò kan tí wọ́n ń pè ní Emirates ní sáìdì ìyànà ìpínlẹ̀ tí máa yà ní Mọ́nàtán. Ọ̀nà yẹn tún lọ sí Mọ́nàtán. A máa yà ní Ìwó Road lẹ́gbẹ̀ẹ́ Bishop Phillips láti máa yà wọnú táfìdí Adọ́gba ibẹ̀ wọ́n ń pè bí tá à ń gbé yẹn gangan àdúgbò yẹn wọ́n ń pè ní Emirates. Ṣé wá rí chọ́ọ̀chì Pastor Taiwo Òjó ẹgbẹ́ ẹ̀ la máa gbà kọjá
òun ló ṣe bandit fẹ́ǹsì church pastor àti ti létà ń gbé ló fẹ̀gbẹ́ kanra wọn gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe church yẹn la máa ń gbọ́ nínú ilé yẹn nínú létà àgbà ní Emirates yẹn church pastor Taiwo Òjó làwọn ọmọ mi ń lọ àwọn ọmọ orphanage mi tó bá wá di ọjọ́ Sunday àwọn ọmọ yẹn tán bá fẹ́ lọ church máa wá láti ilé mi máa fún wọn lẹ́gba máa kó wọn lọ church wọ́n ní àwọn tí jẹun àárọ̀ máa ní tẹ́ bá parí ìsìn ẹ wá jẹun máa ní tẹ́ bá parí ìsìn ẹ wá jẹun nílé church pastor Taiwo Òjó ni wọ́n ń lọ ẹbí pastor Taiwo Òjó táwọn ọmọ yẹn bá ṣẹ̀ pastor máa wá wọnú ilé wá bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n máa bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ ní pastor Taiwo Òjó kan náà tí church tán ní big church lọ́nà Ọ̀fẹ́ nísìn níbi mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀ ní Òṣèǹgèrè tán ní big church lÓṣèǹgèrè yẹn. If you ask his number, call him and ask about Oriyomi from him. When it comes to religious tolerance, ẹbí wọn lè rè pé kí ni mo ṣe mo máa ń kó àwọn ọmọ yẹn wá sí church pastor Taiwo Òjó ni tá bá tún ṣe tán parí màá lọ kó wọn fúnra mi èyí tí ò lè rìn màá gbé màá ló jẹ yín ti rẹ́dí ẹ wá jẹun that same church tá bá tún ní special program ní church mo tún máa ń kó wọn lọ nígbà tí a tún kúrò ńbẹ̀ yẹn tá a lọ sí ilé tí a kọ́ fún àwọn ọmọ tó jẹ́ permanent place wa permanent site ní Alákíá Adégbàyí ilé ọmọ Oríyọmí wà ńbẹ̀ Winners Chapel ní church tán máa ń lọ church yẹn wá máa fi mọ́tò kó wọn lé ìgbà tó yá tí àwa náà ní bus orphanage bus màá ní kí driver yẹn kó wá láàárọ̀ kó gbé wọn lọ church kó dá wọn padà so first service náà máa ń lọ ní Winners Chapel tó wà ní ẹ̀gbẹ́ airport ẹ lọ béèrè àwọn ọmọ wọn ń lọ the same àwọn tó jẹ́ Christian ńbẹ̀ so àwọn kinní ẹ gbé sínú ọpọlọ kẹ wá wò pé ẹ̀yin tẹ́ ń bú mi gan ẹ̀yin gan ò ṣe tó mi ní dáadáa nínú ẹ̀sìn mo mówó mi mo fi rán yàn lọ Jerusalem bí mo ṣe rán wọn lọ Mẹ́kà mo rán wọn lọ Jerusalem mo gba Christian ṣiṣẹ́ mo gba Mùsùlùmí ṣiṣẹ́ tẹ́ bá ṣe rí Muslim lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi lẹ́ẹ̀ máa rí Christian lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi I'm a liberal man I am far from what you are calling me I never met Gumi in my life till this present moment ọjọ́ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ rí Gumi tó ń lanu sọ̀rọ̀ lórí social media ni mo ti rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ orí newspaper ni mo ti máa ń rí so àwọn tí wọ́n sọ pé kí n gbégbèsè láti make sure pé àwọn tán evidence wọn kò jáde wọn kò evidence wọn jáde ìyẹn máa padà exonerate mi pátápátá ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. ọ̀rọ̀ náà láti gbọ́ lẹ́nu Alhaji Oriyomi Hamzat mo rò pé ẹ̀yin náà ti share opinion yín lórí nǹkan tẹ́ ẹ rò lórí ọ̀rọ̀ yìí kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rò ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé láti ṣe sí abala àríwísí ẹ wo ẹ̀yin àmì nílé ẹ má jẹ́ ká gbára wa lásìkò púpọ̀ jù ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ohun tí Adétún Ọ̀nàjọ́bí sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ká tó ẹ̀ṣẹ̀ wá yànnà náà àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan lórí in fact ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ báyìí there is one breaking news kan tó jáde lánàá wọ́n ní 8 soldiers beheaded in fresh Boko Haram attack in army camp àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n pa 8 nínú àwọn military soldier wa Ọlọ́run ẹ̀rí nǹkan tẹ́ni kọ́ ó ní 8 Nigerian soldiers beheaded no word whatsoever from Olórí Burúkú Tinubu why are you shaping and people like Olalekan whatever still talking about Tinubu till 2031 shame kai it is well kolon ṣàánú wa lórílẹ̀-èdè ẹ wo wọ́n dẹ̀ pa yín 8 soldiers àwọn tó ń protect wa ni wọ́n pa yín dànù tán ensure pé kí banditry kó má ṣẹlẹ̀ I don't know my question is that ṣé wọ́n fún wọn ní required weapon don't let me use sophisticated weapon ṣé wọ́n fún wọn ní required weapon to fight these people ṣé wọ́n fún wọn ní enough support tí wọ́n need because ṣe mọ̀ pé ex-military kan jáde ńgbà kan tí mo post fọ́nrán tán ní wípé in fact àwọn sójà yẹn gan wọn ò fún wọn ní equipment tó yẹ kán fún wọn even equipment táwọn bandit ń gbé lọ́wọ́ gan ó gara ju títí sójà lọ kọ́lọ́n kó ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè ni o ẹ wo ẹ má jà dára wa lágara ká tó wá gbọ́rọ̀ Gumi gangan yẹn sáré gbé yín débẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Adétún Ọ̀nàjọ́bí sọ ẹ má gbàgbé o Bishop Oyedepo náà ṣe sọ̀rọ̀ ń bọ̀ èyí ti dé. Good evening fellow citizens of Nigeria, my name remains just Adétún. Governor Seyi tí yóò ní bàjẹ́ the one wey dey your body make anybody no add pepper join no give me the audacity to add pepper join the thing wey dey your body now because
If you people do not have any updates to give us, Eshidake, a package genuine. Not to relent. Please. Until our teachers. If you people don't have updates to give us, don't say anything. Let us sit down on our hope that these children and the teachers will come out alive. But when they want somebody to mogi or don't fit to it makes sense. What are you talking about? I want to assure yes, government is doing everything possible. You don't want to give us updates. Leave it at that. What do you mean by for now Okada should not move between 10 to 5? Now Okada then they kidnap those children. You, a whole governor like you, aspiring to be a president, you cannot account for the numbers of children in your state. There are no CCTV cameras in those schools. Every school in this country must have a CCTV camera. What does it cost you? What does it cost you? Even all these Okadas that you're talking about, do you have the database of the Okadas in your state? If you call all the Okada riders to assemble now, can you number them? By now, we're expecting that people should have gone back to your drawing board and start to think better and not backwards. They should look for how to instill securities everywhere. People should go to each local government and start registering. You must have an ID card as a resident of Ijero, as a resident of Ikire, as a resident of Ilisho, Iperu, Shagam. And everybody should move around with that ID card. By now, let's go to regional security. What are you people talking about? And then sort of about Ambassador Akuri Niwa. Between 10 and 5. Do you know the time when those children were kidnapped? How much does it cost to install CCTV in schools? The lives of children matters. You can't account for the life of children in Oyo State. You say you want to go and become president. And you have a dream. A dream to become a president. When you cannot account for common children under your custody in the past 3 weeks. So those children have been wearing the same clothes for the past 3 weeks. Sure, have they had their bath for 3 weeks? Do you people understand the gravity of the mental trauma this thing is putting on us? And then you come out and the only thing you are telling us is people don't want to divulge. Don't divulge. It's better that way. We agree with you. But don't come and tell us you are putting up some measures that you cannot stabilize, no, measures that you can control, or measures that you can, there will be continuity for. Who are the Okada riders? Who are they? Where do they come from? Which certificates do they have? Which security tags do they have? Every Okada should have a tracker. Let it be compulsory. If you are buying an Okada, let it have a tracker. And those bikes must be registered under particular local government. So it's easy for them to track. You're telling them, they should not move. That's a source of livelihood for some people. So if you want a source of livelihood, you people should look for a way to put them under control and monitoring. Government has a way. They have an electronic way of generating money. Come and pay tax, come and pay this, pay this. How to spend the money? Any? When they bam billions of naira security votes. Oduoti. What come on and what completely. You people don't understand the gravity of the mental trauma this thing is giving to us. Our life is almost at a pause. And then you come out, you are giving us updates, and you are talking gibberish. Gibberish. Eburuo, you are our politicians. You people are wicked. You have reprimanded souls. Reprimanded souls. How can kidnapping become a norm? How do people expect us that kidnapping should become a norm? Because you know that after 2 weeks, one party one dake. Please, if you people want to address us, people should talk some sense to us. Look at that man too. That one, only God knows who gave them that kind of appointment. That one is telling us that the bin seller is sold 20,000. Instead of him to go and report to the ballet, he didn't know that it was Bandit that was buying 20,000 normally I take bins from her. It's normally maybe 1,000, you just talk as if no. 1,200.
Please, let us learn to respect ourselves. Right? If you don't have anything to say, zip it. 20,000. She thought there was a market boom. You are talking about violence. So how long have we been shouting about this bunch of violence? To tell the violence, This our title holders that they don't mean anything. They don't care. They don't care about the lives of everybody in their community. Nation building starts from individual communities. How secure is each community? It turned out to be that those people were doing what how secure? And now, what community measures have you been able to put together? Well, okay, automatic resist yo. Gbogbo ọmọ assemble sọ́dọ̀ ọba o. A fẹ́ máa ka orí ọmọ lójoojúmọ́ o. 15,000. So this if anything, no, come to the balance place. So because somebody sold 20,000 profit this, you should go and report to Bale. Only your person. I don't know how you people get into power. Part of the INEC reform they must do before you assume any political post, you must write IQ tests. I think it should not be by election again. It should not be by election. It must be by competent exam. Just the way accountants will write IQ test and pass. Because the caliber of people in governance today, in politics today, is shameful. You will even be wondering, is there even any need for us to get educated again? When all the people that will they will declare them as our leaders are brain dead people on arrival. You are telling us that there should be no Okada from 10 to 5. All the vehicles in Oyo State, in all other states, are they fully registered? Can they trace their plate numbers? By now, you should start to think of how they are going to put borders everywhere. Checkpoints, not even police. Immigration checkpoints by now. You must have your state ID card. Ọ̀nà láti gbọ́ lẹ́nu Just Adetoun kí ni nǹkan tẹ́yin rò sórí ọ̀rọ̀ ẹ má bá wa share ẹ má bá wa fẹ́ràn fídíò yìí ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. It's all about awareness for people to know what is actually happening ní àwùjọ wa, you understand? So ó lágbára o kọ́lọ́n kó ṣàánú ká tó gbọ́rọ̀ tí bàbá Oyedepo sọ. Ẹ wo ọ̀rọ̀ náà láti dé, mo ti fẹ́ gbé yín débẹ̀ gangan báyìí. Now there is one post kan tó jáde ṣé àná náà kọ́ ni àbí ìjẹta tí Atiku aid tó ń sọ wípé kí wọ́n kàn gbé Sunday Igboho. Why will you say that they should arrest Sunday Igboho? Sunday, yes, you might say that, okay, because of criminal whatever, that is you. You are saying it because you don't know what this man is actually fighting for. You understand? And that is why Timothy sọ àwọn èèyàn tó ń sọ pé àwọn pastor kì í ṣàdúrà nìkan kinní kan. Ṣé okay, àwọn pastor yẹn fẹ́ yẹ kán gbé ìbọn kí wọ́n wọnú igbó lọ àbí? Ṣé fẹ́ yẹ kán gbé ìbọn kan wọnú igbó lọ? Now, ngbà gbé ìbọn tán wọnú igbó lọ, ṣé wọn ò ní dé criminal? The government will actually ask, níbo lẹ ti rí ìbọn yẹn? Ta ló fún yín láṣẹ láti wọnú igbó lọ? Wọ́n ti di criminal nìyẹn. So, rú nǹkan báyẹn náà ni làwọn èèyàn rú post tí mo fi hàn wá tán sọ̀rọ̀ nípa outlaw kìíní kan. I mean, using of firearms without approval, that kind of thing. So, but I mean, they tend to see you as a threat because ẹ̀ńdájọ́ lọ́wọ́ ara yín, which is supposed not to be in the first place. You understand? So, now, this post now reads, why can't Atiku call for the arrest of Gumi? Or is Gumi not their mediator again? All this while, Atiku did not tell DSS to invite Gumi. Not one press release. Nígbà tó yẹ pé wọ́n mọ bó ṣe ń lọ. Why will they? Ọlọ́run kó ṣàánú wa lórílẹ̀-èdè yìí ni. Not one demand for action. The same Gumi who holds meeting with bandits in broad daylight. The same Gumi who negotiates ransom like a union leader. This is the same Atiku that couldn't withstand the heat of Deborah Samuel. When a young girl was lynched, he deleted his tweets and went silent. If you can't speak for Deborah, how will you speak for Nigeria?
ṣe rí Àtíkù yẹn gan sef báwọn yẹn ṣe ń sọ gan sef pé Àtíkù cannot enter kìnìkan that man is just playing kìnìkan ẹjọ ṣóòótọ́ ni ṣá ẹja ṣe sọlú ẹja jọ ṣe sọlú lábala àríwísí ṣóòótọ́ lọ́rọ̀ yẹn ẹ bá ń jù sábàlá àríwísí ẹ kàn já jọ ṣe sọlú kájọ ṣèké ẹ gẹ́ẹ̀tì nígbà yẹn ẹja mọ̀ lábala àríwísí. Because things are happening in the country and you are saying that they should go and arrest someone to talk about interest, to save his people. Why can't you call for the arrest of these people? That I want to you know them. Why can't you call for their arrest? That is what people are. I mean, why? Ẹ wá máa sọ pé kán máa arrest àwọn ẹni ẹlẹ́ni àwọn tí ò mọ anything nípa kíní. Báwo làwọn pé àyè ṣe rí báyìí gangan? Ọ̀rọ̀ sì wà tí mo fẹ́ sọ, ẹ já sáré gbọ́rọ̀ bàbá Oyedepo. As wide and senseless as kidnappers are in Nigeria, would they kidnap the son of the president? With all the demons working inside them, would they dare the son of the president? You will now know Nigeria has forces. They will clear. They also know, so they stay off. How much more a child of the king? No agent of devil can touch me and go free. I'm so conscious of it, sir. No agent of the devil, no matter how demonic, can touch me and go free. Except God has left heaven. You better know your worth in redemption. No, I'm with you always. His name is called Emmanuel. God with us. You mean the lion will stand by his cub and then you say you're a kidnapper? You will not only be kidnapped, you will be consumed. The kidnapper will be consumed. Understand that, sir. Can you imagine somebody saying to me, go and kidnap me? Just think of it. They say, where are you going? Say, I'm going to kidnap Papa. They say, that's the worst trouble of your life. Somebody you hear his ringtone on phone and you are jittery. You are going to pick him. Are you dead? There you are. We share same heritage. Yes. Only need to know it. Need to know it. Your case is settled. Today is declared your day of lifelong exemption. Ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn mi nílé. Normally these people are so heartless. Ṣé wọ́n máa sọ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe káàkiri? Ṣé wọ́n máa ní pé wọ́n arrest àbí wọ́n kidnap ìkànnú àwọn top politician? A mọ̀ pé yes, a mọ̀ pé wọ́n arrest sister Adelabu àti àwọn twin son yẹn. We know that they do that. But then that one is political aligned. Political game, lele. But we are talking about things that is happening in the country, about this banditry. She tabani people want to arrest our politician, maybe someone close to them or son, whatever. Do you think they will not know what to do? Do you think they will not go extra mile to save those people? Or because of they are the son of the common man, son and daughter of the common man, they feel that they can do anything now, nothing can happen. Everyone there, and that is why we are doing this awareness. Ìdí tá a fi ní dákẹ́ nìyẹn. Ìdí tá a sọ pé irọ́ o lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ a ní dákẹ́. Ohun kankan nìyẹn. Ẹ̀ẹ̀kan lè máa fìyà jẹ common men ṣáá. And that's why a lot of people are coming outside pé ẹ fún wa ní àṣẹ káwa náà wọgbó lọ ká ṣe nǹkan.
ṣe wípé bóyá ó wù wọ́n náà láti lọ fight báyẹn, but then nítorí tara ni pé àwọn tó yẹ kó ṣiṣẹ́ yìí wọn ò ṣe. Ṣé tó bá yẹ pé yìí ni ṣé kò ní kárí yín lára jù báyìí lọ ni? Ìdí táwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ṣe pé bóyá àwọn èèyàn náà gbéná kárí àbí wọ́n ní pàwà kan ìrọ̀ oníkálukú náà ń sàṣà láfẹ́mi wọn àwọn náà oníkálukú náà wọn bó ṣe ń lọ nílùú, but then ó ń ká everybody lára ni, ó ń jó everybody, ó ń jó everybody ni, ó ń jó everybody ni. Ẹ jọ̀ọ́ ìjọba, ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí, ẹ bá wa ṣe nǹkan sọ̀rọ̀ yìí. We know you can do something, we know, and we know that you are doing something, but ẹ jára mọ́. That is what people are saying. That is what a lot of people are talking about. Ẹ jára mọ́. Ẹ jẹ́ kán free àwọn èèyàn yìí. Àwọn náà lẹ́bi, wọ́n lára, wọ́n láwọn èèyàn tó fẹ́ràn wọn, tán fẹ́ rí wọn as family. Ẹ rí, wọ́n lọ pa 8 soldiers. 8 soldiers. Ṣé rí bọ̀bọ̀ tán mú lóṣogbo yẹn àbí ìjọ òyìnbó tán ní pé joggers ẹ̀ ó related ó papọ̀ mọ́ dó ẹ mọ̀ pé joggers yẹn náà ó plenty dáadáa ó pọ̀. Ẹ mọ̀ pé bàtà yẹn náà pọ̀. Kò sẹ́ni tí ò lè wọ̀. Yorùbá gan ń wọrú ẹ̀. But then of course for people to call out that thing tán rí kíní yẹn tán dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. The government should do something about it. They must actually do something about it. Can investigate to know where they come from. Maybe that could be a lead to even arresting those people. Ọkàn fẹ́ ṣe máa bà gbogbo nǹkan jẹ́ ni. Àwọn Mùsùlùmí tó jẹ́ Mùsùlùmí gidi báyìí nísìn wọ́n ti ń jẹ́ káwọn èèyàn máa fojú kan wò wọ́n tí ò dáa. Fúlàní gidi náà kúkú wà. Ebi fọ́nrán kan mo fi hàn wá ní àná. Ẹ wo Fúlàní yẹn bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Very educated. Ẹ bá mi share opinion yín sáwà láàrin ó sí ẹjọ́ yín mú nílé. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti share, ẹ like, ẹ subscribe. It's all about updates in this place. Kí lẹ̀yin rò? Ṣé ká arrest Gumi ni? Ẹ má bínú, kò yẹ kí n béèrè tí mo béèrè wọn. Ẹnìkan lè máa sọ pé ó jọ béèrè àgọ̀. I know. But kí ni wàá ṣe? Béèrè náà ni because kí ni ẹ ti fẹ́ máa dàbí ẹni àbí kò sí nǹkan tá a ṣe fẹ́ sọ sọ̀rọ̀ yìí. Someone will come out in the broad daylight and be saying all sort of things like that, negotiating with them. You can't arrest, you can't do anything, you can't do investigation. You are just, keep arresting common men. God will help us in this country. Nigeria máa dára o, ó máa dára. Ẹ wo, ìrìlá máa rí, àní rí ìbànújẹ́ láṣẹ Èdùmàrè.